Hi everyone, this is Securemme K22. Фольга листовая, Foiling sheets, thickness 0.5. We cut strip of foil about 7 millimeters. На обратной стороне On the reverse side of the tool, smooth the foil делаем форму. and give it to the shape of the tool. После этого переворачиваем. Then we turn the tool over and lay the foil on the working part of the tool. Замки открываются очень легко и очень быстро. Locks open very easily and quickly. The price can be seen on our website. Link and phone number you can find under this video.